आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. Let's start with the shloka number 9. Yesterday I've already explained what is that. Janma karma cha me divyam. Make it as divya me might be there. Make it as half ma. And next pada evam yo veti tattvataha. Janma, both the aksharas are ja is hrisva, na is half, ma hrisva, karma ka hrisva, ra half, ma hrisva, cha hrisva, me dirgha, divyam di hrisva, va half, ya hrisva, ma is half. Coming to the second pada, evam yo veti tattvataha. To remove the makara from evam, next letter is ya. So ya, la, va and na. You have to use the same. Evai yo veti tattvataha. Evai yo veti tattvataha. Ye hrisva, vam, va is dirgha, yo dirgha, ve dirgha, thi. There are two thas, so slightly stress it. Hrisva, tattvataha. Ta hrisva, another ta is half. Then again one more tha is there, that is tatvataha. Tatvataha. Tat, there are two thas, so slightly stretch it, and va is hrisva, ta is again hrisva, and then in the end if you come across with a two dots or visarga, we have to pronounce. Coming to the second line, tyaktva deham punarjanma. Punarjanma, don't say punarjanma. Tyaktva, tya, ta and ta is half, and ya hrisva, ka again hrisva, sorry half, and ta is also half. The tyaktva, ta is also half, va dirgha, tyaktva, then deham, deham, de is dirgha, ham hrisva, punarjanma, pu hrisva, na hrisva, ra is half, ja hrisva, na half, ma punarjanma. Coming to the last pada, naiti mamiti sorjuna. Naiti mamiti sorjuna. Naiti, both the aksharas are hrisva, mamiti, ma dirgha, me dirgha, ti hrisva, sorjuna, so again dirgha, ra half, ju and na are hrisva. So please note that you are not going to say Juno, sorjuna like that, sorjuna. That's all. Let us start again. Lakshmi Kashi Bhagini. Lakshmi Kashi Bhagini. नमस्ते महोदय. जन्म कर्म च मे दिव्यम. जन्म कर्म च मे दिव्यम. जन्म कर्म च मे दिव्यम. ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः. ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः. वेत्ति तत्त्वतः. वेत्ति we should not say. ये वै यो वेत्ति, वेत्ति. ओके मैम. ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः. ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म. नैति मामेति सोऽर्जुन. नैति मामेति सोऽर्जुन. नैति मामेति सोऽर्जुन. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. Maheshwari Mahodaya. नमस्ते. जन्म कर्म च मे दिव्यम. जन्म कर्म च मे दिव्यम.
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन उत्तमं महोदय। प्रीति आनंद भगिनी। नमस्कारम्। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः उत्तमं भगिनि। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन Don't drag that सोऽर्जुन. No. ओके मैम। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उत्तमम् उत्तमं भगिनि। कविता नमस्कारः। विश्वेश्वरी। महोदय। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः उत्तमं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उत्तमं भगिनि। दीपा भगिनी। नमस्ते गुरुजी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उत्तमं भगिनि। Can you repeat the second pada? एवं यो वेति तत्त्वतः। The T you just stress little, huh? That's all. Yes. उत्तमं भगिनि। उत्तमं. Very nice. कुलकर्णी भगिनी। Full श्लोका भगिनि। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उत्तमं भगिनि. Very nice. In this Let's move. shloka, Lord continues to say that Arjuna, those who understand the divine nature of my birth and activities, upon leaving the body, do not have to take birth again, but they will directly come to me, that is to the heaven. Those who can understand the activities of the God, that is why we read Charitra, Bhagavan Charitra, Veda Patha, Bhagavad Gita, Narayaniyam, all these things is regarding the praising of the God. We understand the divine nature of the God. That's what Lord says. Let's move on to the next one. Shloka Next number one. 10. Vitaraga bhaya krodhaha. First pada. Vitaraga bhaya krodhaha. Add 2 dots after krodha. That is visarga. Vitaraga. Vi dirga. Ta hrisva. Ra dirga. Ga hrisva. Bhaya. Bha hrisva and mahaprana. Ya hrisva. Kro.
K and R together. So Samyukta Akshara, Kro, Dirgha, Kro, Dha. Dha is again second Dha. Ta, ta, dha, dha. So the second Dha. So it is again Dirgha and Visarga is there. We have to stop it there. Krodhaha. Manmaya mamupashritaha. Manmaya. Ma, Riswa. Na, ha. Ma, again Riswa. Ya, Dirgha. Mamupashritaha. Ma, Dirgha. Mu, Riswa. Pa, Dirgha. Shri, Riswa. Ta. But the other Shri, what we are reciting in the beginning, Srimad Bhagavad Gita Shri, that is Dirgha. Here Shri is Riswa. Ta, Dirgha. And in the end, Visarga has come. You have to pronounce that. Bahavo Jnana Tapasa. Bahavo. Bahavo. Baha, both the aksharas are Riswa. Wo, Dirgha. Jnana Tapasa. Nya is Dirgha. Na, Riswa. Ta, Riswa. Pa, Riswa. Sa, Dirgha. Jnana Tapasa. Puta Madbhava Magataha. Puta, both the aksharas are Dirgha. Madbhava, ma, Riswa, the, half, bha, that is second bha, pa, pa, ba, bha, bha is Dirgha and Mahaprana, va is Riswa, ma, Dirgha, ga, Riswa, ta, Dirgha, and in the end again, Visarga has come, you have to pronounce that. Let us start. Shekhar Bhagini. Mahodaya, Geeta Shekhar, no? Yeah. Vitaraga bhaya krodhaha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga bhaya krodha. Manmaya mamupashritaha. Manmaya mamupashritaha. Manmaya mamupashritaha. Tamam Bhagini. Bahavo jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Puta madbhava magataha. Puta madbhava. Sorry. Puta madbhava magataha. Puta madbhava magataha. Uttamam Bhagini. Uttamam. Kavita Vishwesh Bhagini. Mahodaya. Vitaraga bhaya krodhaha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga bhaya krodha. Manmaya mamupashritaha. Manmaya mamupashritaha. Manmaya mamupashritaha. Bahavo jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Bahavo jnana tapasa. Tamadbhava magataha. Puta madbhava magataha. Puta madbhava magataha. K Padma Bhagini. K. Namaste. Vitaraga bhaya krodhaha. Manmaya mamupashritaha. Vitaraga bhaya krodha. Manmaya mamupasritaha. Vitaraga bhaya krodha. Manmaya mamupasritaha. Bahavo jnana tapasa. Puta madbhava magataha. Bahavo jnana tapasa. Puta madbhavamagataha. Bahavo jnana tapasa.
पूता मद्भावमागताः. उत्तमं भगिनि. नमस्ते. कल्याणी राजन् भगिनी. नमस्ते महोदय. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. You are not going to stop it, Bhagini. Last pada, second line once more. You are not going, Madhava, don't stop it. Continue. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. उत्तमम्, उत्तमम्. जोशी भगिनी. रेणु जोशी भगिनी. नमस्ते गुरुजी. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. उत्तमं भगिनि, उत्तमम्. मुरुगराज भगिनी. श्रीदेवी मुरुगराज भगिनी. एस् गुरुजी. श्लोका भगिनि. वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. Uttamam Bhagini, very nice. In this shloka, Lord continues to say that some people, anybody free from desire, fear, and hatred, if they involved and absorbed in me, taking refuge in me, many purified by the finesse of the knowledge have attained me. Like this, many persons who have attained me are all free from desire. And the Lord, here produces direct evidence by showing that many aspirants have attained him by jnana tapasa, having purified their minds. What has been possible in the past should be possible in the present and the future also. The aspirant should therefore follow this spiritual shraddha and attain the goal. What Lord Krishna says, we should all concentrate on the spirituality, not just spending time. We can spend time in spirituality, reading Vedas, books, going to the temple, doing some seva, doing some puja. So what purifies the mind? That's what he says. Let's move on to the next one, shloka number 11. Kiran Hel Bhagini. Ye yatha mam prapadyante. Ye yatha mam prapadyante. Ye dirgha, ya hrisva, tha dirgha and mahaprana. Second tha, mam is again dirgha, makarali. Prapadyante, sva and ra together, hrisva and samyuktaksara, pa hrisva, the half, ya hrisva, yan na half, te dirgha, prapadyante. Tams, you should say tams, tathaiva. Tams tathaiva bhajamyaham. Again I repeat, first is pronouncing as tams, tathaiva, but don't break it. Tams tathaiva, one word. Tams tathaiva. Tam, it is dirgha, sa, half, tathaiva, because it's given in your book, sta. So I just broke it, that one, tams tathaiva. How to pronounce? Tams, sa is half,
Tathaiva. Tha is Hrisva. Again Thai, Mahaprana. Second Tha and Thai. Hrisva, Va, Hrisva, Bhajamyaham. Bha, Hrisva, Mahaprana. Ja, Dirga. Ma, half. Ya, Hrisva. Ha, Hrisva. Ma is half. Halandma. Coming to the second line, third pada. Mama Vartmanu Vartante. Mama Vartmanu Vartante. Ma, both the aksharas are Hrisva. Vartma, Va, Hrisva. Ra, half. Ta, also half. Ma, Dirga. Nu, Hrisva. Va, again. Hrisva. Ra, half. Ta, Hrisva. Again, Na, half. Te. Mama Vartmanu Vartante. Again, I repeat. Mama Vartmanu. If you want, you can put after Nu and comma. Mama Vartmanu Vartante. Coming to the last pada. Manushyaha Partha Sarvashaha. To remove the visarga after Manushyaha, that is Manusha. Next letter is Pa. So we'll add F. Manushya Partha Sarvashaha. Manushya, Manu. Both the aksharas are Hrisva. Sha, half. Ya, Dirga. Partha, Pa is Dirga. Ra, half. Tha, Mahaprana. And Hrisva, second Tha. Sarvashaha. Sa, Hrisva. Saraswati, Sa. Ra, half. Va, Hrisva. Sha, Hrisva. And end is Visarga, 2 dots we have to pronounce. Let us start beginning. Ye yatha mam prapadyante. ये यथा मा प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते. No Mahaprana. Prapadyante. ये यथा मां प्रपद्यन्ते Prapadyante. Prapadyante. प्रपद्यन्ते Prapa. Prapa. The half. Prapadyante. प्रपद्यन्ते प्रपद अन्ते Ante no. Prapadyante. Yante. ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा. Beginning, wait. You let us call one by one more devotee. Then you chant later. Prapadyante. Listen that one. Prapadyante. Rajagopal Bhagini. प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते. We have called another devotee. After her, you will only chant. Padma Rajagopal Bhagini. Yes, yes, Mahodaya. Yes, Ye yatha mam prapadyante. ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते. Uttamam. Tam stathaiva bhajamyaham. तांस्तथैव भजाम्यहम्. तांस्तथैव भजाम्यहम्. Uttama Bhagini. Mama vartmanu vartante. मम वर्त्मानुवर्तन्ते. मम वर्त्मानुवर्तन्ते. Manushyaः partha sarvashah. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. Uttamam Bhagini. Uttamam. Bhagini, Thank the you, previous Then well Bhagini. Bhagini. Yes. Ye yatha mam prapadyante. ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते. That practice, you will get it. Tam stathaiva bhajamyaham. तांस्तथैव भजाम्यहम्. तांस्तथैव भजाम्यहम्. Uttamam. Mama vartmanu vartante. मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते. Manushyaः partha sarvashah. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मनुष्याः पार्थ सर्वशः. Uttamam. You can, if you practice, you will be able to do it. Very nice.
Kumuda Bagini. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् उत्तमं भगिनि मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्तमं भगिनि उत्तमं Swarnalata Bagini. Swarnalata Bagini. जय श्री कृष्ण ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् जा is not Mahaprana Bhagini. Bhajamyaham. भजाम्यहम् Mama vartmanuvartante manushyaः partha sarvashah. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः Uttamam, uttamam Bhagini. Saraswati Ramakrishnan Bagini. महोदय ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः Saraswati Gururaj Bagini. Full shloka. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः In this shloka, Lord continues to say, O Arjuna, in whatsoever form one seeks me, I reach him in that form. For all mankind, this is the one, or but following the paths I laid down for them, because man can understand how to worship and how to reach God. They can understand and do it. That is why I lay down this. Further, Lord declares that the reward for men who worship him would be strictly in relation to the aim and object of their worship. Why we are worshipping the God? To seek something, not a bad result we seek, that somebody should die, somebody's property should come. That is not the way. If we ask correct thing, he will give us the result. That's what Lord says. The next one. Shloka Padmavati number 12. Bagini. Padmavati Bagini. हाँ महोदय काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः काङ्क्षन्तः काङ् then shantah क्षन्तः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि. To remove the visarga after काङ्क्षन्तः, next letter is ka. Whenever small ka or big ka comes, we have to use half ka. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. I repeat again. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. Now kam काङ्क्षन्तः ka is dirgha. There the nga should come. Ka ka ga nga is there. No nga, because next letter is ka. Whenever we get the tha, we will put half na. Here nga. Then ksha. Sha is, you all know that ksha. Ralava ksha, that is. And again na half. Tha is risva. All are risva except the ka.
Then karmanam, ka hrusva, ra half, ma hrusva, nam. Namakara only karmanam. Siddhim, siddhim. C is hrusva, dhim, dha, small dha as well as big dha. And it is hrusva, siddhim. End of the pada, you have to use makara. Coming to yajanta iha devataha. Yajanta, ya, hrusva, ja, hrusva, na, half. Here we put the in first kangshantaha because next letter was ha. So we used na. Here yajantaha, ya hrusva, ja hrusva, na half, ta hrusva, iha devata. Iha, both the aksharas are hrusva. Devata, de is dirgha, va hrusva, ta dirgha. And in the end, the two dots comes, the visarga, we have to pronounce. Coming to the next one, kshipram hi manushe loke. Kshipram, ka, you all know kshi, how to write. Ka half, and then it is like that, but no, ksha. Kshipram hi manushe loke. That is, first is hrusva, pram is also hrusva, hi hrusva, manushe, ma dirgha, nu hrusva, she, shanmukasha, dirgha, loke, both the aksharas are dirgha, siddhir bhavati karmaja. Siddhir, si hrusva, dhi, mahaprana, two dhas are there, and hrusva, ra half, bhavati, all are, ha is also hrusva, and mahaprana, va, ti, both the aksharas are hrusva, karmaja, ka hrusva, ra half, ma hrusva, ja dirgha, karmaja. Let us start begin. Kangshantah karmanam siddhim. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् उत्तमम्. यजन्त इह देवताः. यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके. क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा. उत्तमं भगिनि. स्वरा डोके भगिनी. स्वरा भगिनी. ओम नमस्ते महोदय. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. यजन्त इह देवताः यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके. क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके. K is also dirgha. ओके भगिनि. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा. उत्तम, वेरी नाइस. वाणी अरविंद भगिनी. नमस्ते. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं उत्तमं. यजन्त इह देवताः. यजन्त इह देवताः यजन्त one line, इह madam. ओके. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. क्षिप्रं हि
मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा उत्तमं भगिनि उमावती भगिनी उमावती यस् यस् महोदय यस् महोदय काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा शिभ्रं हि मानुषे क्षिप्रं नो क्षिप्रं क्षिप्रं पद्मावती क्षिप्रं शिभ्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा भगिनी शिभ्रं Brahm is not there. Please note that. Okay. Shipram hi manushe loke siddhirбhavati karmaja. Uttamam bhagini. Shipram. Vijayalakshmi Murali Krishna bhagini. Yes, ma'am. Kankshantah karmanam siddhim yajanta iha devataah क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा उत्तमं भगिनी वेरी नाइस महेंद्र भगिनी महोदय फुल श्लोक काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा उत्तमं भगिनी In this sloka, what God says is the celestial gods, that the devatas, give boons only by the power bestowed upon them by the Supreme Lord. The Lord has given power to the small gods. The people with small understanding approach them. But those who are very intelligent realize that there is no point in going to the intermediary, and they approach the Supreme Lord for fulfillment of aspirations. But that doesn't mean that we should not pray any small gods, Surya, Chandra, Shukra, Guru, like this. That also do it. But Supreme God is the main whom we should bestow our bhakti. Bhakti should be there in every way. Not only, oh, I have already played Shani Deva, let me not worry about the other gods, not like that. It is the Hindu Tattva. That's what they say. So shall we revise, madam, or shall we? Revise the shloka. Sridevi Surya Narayana Bhagini. नमस्ते मैम जन्म कर्म च मे दिव्यम् ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन Uttamam भगिनी you are going to teach me very nice all our devotees are Kavita trying Pradeep hard. Bhagini. Namaste, sir. Vitaraga bhaya क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. One more devotee who is going to become the teacher for us. Suresh Kumar Mahodaya. धन्यवादः भगिनी. Suresh Kumar Mahodaya. Suresh Kumar Mahodaya. Okay.
श्रीनित्या गणेश भगिनी. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. Uttamam Bhagini. All are becoming very good teachers. Yeah. Bhavan, Bala Saraswati Bhagini. हरि ओम गुरुजी. कांक्षन्तः कर्माणाम् कांक्षन्तः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. Uttamam Bhagini. I will, 5 minutes left. I will explain the 13th shloka and we will try. Chatur, 13th shloka. Shloka number 13. Chaturvarnyam maya srishtam. Chaturvarnyam maya srishtam. Cha, dirgha. Tu, hrisva. Then va, hrisva. Ra, half. Na, half. Ya, hrisva. And you are going to say Chaturvarnyam. 4 varnas. Maya srishtam. Maya. Ma is hrisva. Ya, dirgha. Srishtam. Not srushtam. Srishtam. Sr, hrisva. And sha is shanmukha, sha, half. And tam. That is the end of the pada. Makara only. Tam is also hrisva. Guna karma vibhagashaha. Guna karma vibhagashaha. Guna. Both aksharas are hrisva. Ka is also hrisva. Ra, half. Ma, hrisva. Vibhagashaha. Vi, hrisva. Bha, dirgha, mahaprana. Ga, hrisva. Sha, hrisva. Shankarasha. And end of the pada or the line we have, the sentence we have the 2 dots. Visarga, we have to pronounce it. Coming to the second pada. Second line, third pada. Tasya kartaramapi mam. Tasya kartaramapi mam. Tasya, the hrisva. Sa, half. Ya, the hrisva. Kartara. Ka, hrisva. Ra, half. Ta, dirgha. Ra, hrisva. Mapi mam. Mapi, both aksharas are hrisva. Mam, dirgha. Vidya kartaram avyayam. If you want, you can put Vidya kartaram avyayam. Otherwise, it is very easy. Vidya, V is hrisva. Dhya, the 2 dhas are there. And Ya is also there. So Vidya, V, hrisva, the half. Again, big dha is there. Mahaprana. Ya, hrisva. Kartara, Ka, hrisva. Ra, half. Ta, dirgha. Ra, hrisva. Ma, hrisva. Va, half. Ya, hrisva. Another mavyayam. Again, yam. Ya is hrisva. Ma, half. So I just have told you and we will start directly. I will recite the shlokas that we have covered today. Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjuna वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. हैप्पी वीकेंड टू ऑल. धन्यवादः.